Good morning, good afternoon, good evening. My name's Dr. Kumran Rasanathan. I'm the unit head for equity and health in the Department of Social Determinants of Health at WHO in Geneva. And it's my great pleasure to welcome you to this event to launch WHO's multi-country special initiative for action on the social determinants of health for advancing equity. We have a very august and esteemed panel today and speakers, and they'll all be kindly giving us brief remarks. Of course, earlier today, you will have heard that the independent panel said that COVID-19 has been a pandemic of inequalities and inequities, and also that inequality has been the determining factor, explaining why the COVID-19 pandemic has had such differential impacts on people's lives and livelihoods. So today's webinar is about what we can do about those inequalities through acting on the social determinants, particularly at country level. We'll have a number of, as I said, august and esteemed speakers, so we'll move quickly, and unfortunately there won't be time for questions, but you're very welcome to give comments and questions in the chat, and we'll try and follow up on those afterwards. I'll keep the, with apologies, I'll keep the introductions to a minimum in the interest of time. And also just to note that we are recording this session, and you can choose the language that you would like to listen by using the interpretation button on your screens. So I'd first like to invite our Deputy Director General here at WHO headquarters, Dr. Zsuzsanna Jakab, who was also previously the Regional Director for the WHO European region. She's a long-time champion and expert for action on the social determinants of health equity. So over to you, Dr. Jakab, and thank you for agreeing to launch this initiative today. Thank you very much, dear moderators, for inviting me and giving me the floor. And it is so nice to welcome all these many participants to this event. I am always encouraged when I see 225 participants, at least. Maybe it has grown in the meantime. 239 now. To this very important event. And I'm really delighted to open this event and to launch WHO's multi-country special initiative for action on social determinants of health for advancing equity. In the past 6 months, we are witnessing between 2- and 4-fold larger mortality rates for COVID-19 associated with poverty and structural racism. And these differences are not just between the countries, but within the same country or within the same city. And this is not new, as similar health inequities were there previously in non-communicable diseases or infectious diseases like rheumatic heart disease, which have gender bias. We see these inequalities so much clearer now, which are magnified through the lens of the COVID-19 pandemic, though they have been there all along with increases in recent decades. Behind health inequities lies the strong hand of economic and social inequalities that are also at the root of other sustainable development challenges like climate change. When I was regional director of Euro, as facilitator has kindly referred to that already, I set addressing health equity as a key goal of our Health 2020 strategy. It was a goal to be achieved through universal health coverage, but also through preventing avoidable mortality through addressing upstream determinants. Within and across the European countries, there were and are vast differences in avoidable mortality between wealthier and poorer countries. We said then for Europe, as we say now, that we cannot accept this state of the affairs. Inequities scar the European region. We know that we are not alone in wanting to address the social determinants of health inequities because they scar the whole world.
Across governments, other ministries are wanting vibrant economies, non-violent societies, well-educated citizenry, and resilient and sustainable environment as described in the Sustainable Development Goals. There is a way to realize all these goals together, and health equity is core to that way. We from public health need to join forces with other public sectors to support them in these goals through actions that are also health equity enhancing. Health equity is a powerful signal of success. When populations have high levels of health and low inequalities, they will be living in healthy housing, be at peace and non-violent, employed in industries that are non-polluting, be using renewable energy, be educated to participate in innovation, be science-based to discern and support appropriate public health actions, living in communities with resources to possibly avert public health emergencies before they happen. 1 year later, we observe the impact of the COVID-19 pandemic on societies and economies, and we witness how lower income groups have been harder hit. For example, children dependent on free school meals have lost access to food. Girl children have been more negatively affected by violence. Job losses have been up to 5 times higher for less skilled workers. These impacts will change health inequalities across aging populations and for future generations. Therefore, as public health actors, while we are not complacent on the direct impacts of the COVID-19 pandemic, championing equitable vaccine access, we are not complacent about these other unequal social and economic developments either. We need to be more active in supporting governments and all decision makers to build back fairer enough. First, by making the political commitment needed to deal with upstream determinants of health inequities. And secondly, with clear policy frameworks as provided by the SDGs. And thirdly, a policy coherence to ensure strong public infrastructure that reaches all and leaves no one behind. I see this new initiative as critical for realizing this vision of finding models, approaches, and practices for the health sector to be a stronger partner in government for sustainable and equitable societies. Ladies and gentlemen, with these introductory comments, I would now like to hand over to Dr. Naoko Yamamoto, Assistant Director General, who leads the WHO Division for Healthier Populations, to welcome all of you and to open the first panel. Thank you very much. Back to you, moderator, or over to Dr. Yamamoto. Thank you. Thank you very much. Thank you, our dear DDG Sudan, for opening this launch event today. And I also would like to use this opportunity to thank you for your leadership and guidance to make us to put our entire efforts to addressing health equity and social determinant health. I would like to welcome all the invited panelists, Honorable Minister from Costa Rica, El Salvador, Mr. Michael Mamoto Sensei, Erika Placera from the Swiss Agency for Development and Cooperation, Professor Patrick Bodeman from the University of Lawrence, and Maria del Carmen Cruz Martinez from the Latin American Domestic Workers Confederation, Professor Rajae El Aoud from Morocco, and colleagues from WHO. I also welcome
all participants joining us here today. 2 years ago, when WHO headquarters created the new healthcare population division, and I joined as one of the pillars, I was struck by what large opportunities there were for improving WHO's coordination approach to addressing determinants of health for preventing disease and promoting health and well-being. I came from the health system division, where we had worked for so many years, have a clear vision for the goal of universal health coverage, ensuring everyone everywhere has access to affordable quality health services. I realized that in that area of determinant of health, we need to develop stronger coordinated narratives and evidence based for addressing how these determinants impact on health equity and flourish society. The evidence is there, but we need to build greater synergy in the work across our various departments to enable better action by government, our WHO country and regional offices, and by our headquarters staff. This is why I'm very pleased to launch this initiative that will focus on the building the evidence and the capacity for the action at the country level on this important agenda. Also, aligned with this is in the first 2 years, under the leadership of the Director of Social Determinants of Health, Dr. Etienne Crook, WHO will produce the World Health Report on social determinants of health equity and presenting the evidence in a way that will be useful for multiple countries to take action. The innovation of bringing together evidence from the global to local level through supporting country network for the specific adaptation of evidence to national settings, specific training, and through work with local communities is a core approach of this initiative. This initiative will contribute to our broader WHO ambition to foster social movement on addressing the determinant of health for realizing healthier population with equity. I wish you a productive and successful discussion today, but finally, I would like to reiterate that the expectation for the global community to WHO to address health equity is huge, and we recognize that we have a huge responsibility to do this. So I'm looking forward to working together, all of you. So thank you very much for you. So now, the permission from the Kumanan moderator, I hand over to my dear sensei, Michael Marmot. Sensei means like a senior super teacher of the area. So Marmot sensei, the floor is yours. Over to you. Thank you very much. And this is a very exciting moment. I'm particularly delighted that Susanna Jakob has opened this session. When she was regional director, she expressing her commitment. I think the very day she began as regional director, she invited me to Copenhagen to announce that she was setting up the European Review of Social Determinants and the Health Divide. So her commitment to social determinants and health equity has been there from the very beginning of her directorship of the regional office in Euro. So Susanna, it's a great pleasure to see you here. The second most common question I get asked on social determinants of health is, what's the one thing you would recommend? And my answer to that question is, listen to Susanna Jakob's speech. It isn't one thing. There's a whole array of social determinants. The most common question I get asked is, aren't you a bit tired of banging your head against a wall? No one's listening to you. And my evidence-based response to that question is, look at these 288 people. Look at this seminar that we're having today, this new initiative. By golly, people are listening. This is our moment, colleagues. This is our moment. We said on the cover of the report
of the Commission on Social Determinants of Health, social injustice is killing on a grand scale. And as has already been said this afternoon, the pandemic exposed the underlying inequalities in society, the deep social injustices that are damaging the health of so many. The pandemic exposed them and amplified them. And that's why, one of the reasons why this is our moment. We called our report in England, Build Back Fairer. We called our most recent Commission report, the Commission on Social Determinants of Health in the Eastern Mediterranean region of WHO, Build Back Fairer. We want, as we emerge as a global community from this pandemic and the ravages on health inequalities, not to re-establish the status quo, but to build back fairer, to put social justice at the heart of building more equitable societies. This morning, I was discussing with colleagues in the Western Pacific region of WHO, and they were asking for my comments on their future directions. And I said I was full of appreciation for what they were proposing. I think it was brilliant. Now, more emphasis on social determinants of health. It's the way to achieve those goals. And that's why I'm so excited by this program, because in 3 of the regions, Euro's already been very active in this area, but in 3 other regions, in the Eastern Mediterranean, in the Western Pacific, and in the Pan American Health Organization in the Americas, countries are going to be working actually to make it really practical, so we can learn from the experience of countries that are trying to apply the evidence that we've gathered together in these reports. And I hope this will be the catalyst for real takeoff. As I said, this is our moment. We are all working together in a spirit of social justice to apply the evidence of what will create a fairer world with greater health equity for everybody. Thank you. Thank you so much, Sir Michael, and thank you for your long leadership and advocacy on this topic. It's always a pleasure to hear you. So following these remarks, we're going to continue now on the first panel, where we will have people who are driving this initiative talking about their perspectives. And then we'll have a second panel, which will really focus where the action is at the country level. We're very pleased to be joined by the Minister from Costa Rica, the Vice Minister from El Salvador, and others to talk about how this initiative is really going to drive change at country level. So it's my real pleasure next to introduce Dr. Erika Placella. She's the Deputy Head for Global Health at the Swiss Agency for Development and Cooperation, which has not only generously supported this initiative, but is also a key technical partner in developing this initiative. So over to you, Dr. Placella, to give your perspective on why the Swiss Agency is interested in the work and how it's taking this forward. Yes, good afternoon, everyone, and thanks for the invitation. Michael, I agree with you on Zsuzsanna's leadership, when it comes to advancing health equity. So now, allow me to start with a personal note. When we talk about equity, we often refer either to a kind of moral posture or to purely economic logics about the cost of inequity. Well, addressing social determinants of health and health inequities is, of course, both, with the overall goal to advance social justice globally, as Michael confirmed. Now, getting more formal, I would like to share with you some consideration on how Switzerland's international cooperation actually contributes to addressing and institutionalizing social determinants of health and advancing health equity in low and middle income countries. So first of all, social determinants of health and health equity should be fully part of the institutional, strategic, and policy framework. In the case of Switzerland, it
brings us back to the preamble of the Swiss federal constitution, which states that the strength of the community is measured by the well-being of its weakest member. Maybe you can show the second slides where you have the quote. And then, of course, the dispatch to the parliament and the SDC health policy both aim at reducing inequities in all sectors beyond health and including health. And of course, all programs aim at strengthening integrated, inclusive, and people-centered primary health care for achieving UHC and advancing equity. So first of all, get a robust institutional and strategic policy framework on equity and social determinants of health. Then secondly, a common ground of understanding about social determinants of health and equity at the institutional level should be built. For example, within my own institution, at the beginning, there was a confusion between equity, equality. Everybody was speaking about it, but no one could really have a kind of clear idea of what we were talking about. And then, so that's why SDC embarked in a dedicated institutional learning trajectory in order to get that conceptual clarity I was just referring to. So common ground of understanding, conceptual clarity. Then thirdly, of course, understanding political dynamics of social determinants of health and equity and inclusion is key. Power, as everybody knows, I mean, power plays multiple roles in shaping health status, health spending, health regulation, health systems performance, and that has to be assessed and understood at the institutional level again. Then identifying drivers and patterns of exclusion is of course crucial, being it ethnicity, age, migration, rural, urban, gender, disability, socioeconomic status, health literacy, and etc. And then of course there is also a need to define a set of guiding principles for equity-centered approaches to health to be applied in programs and initiatives, as well as to establish a set of minimum equity and inclusion-related standards and indicators. And finally, carrying out a strong pro-equity policy dialogue is fundamental. Dear colleagues, I mean, to people who ask him, but aren't you naive about equity? Michael Marmot replies with a lot of generosity by saying, welcome to my fantasy land. Well, I'm glad to be part of Michael's fantasy land. It started with a discussion in Geneva around a plate of overdone spaghetti, and it has brought us now to this very unique joint venture with WHO, the Institute of Health Equity, and Unisanté. I thank you again and wish you a most fruitful meeting. Thank you. Over to you. Thank you, Dr. Placella, for outlining Switzerland's interest in this very important topic and also your own sort of analysis on what we need to move forward. We'll stay in Switzerland and we'll move now to Professor Patrick Bodenman, who's at the University of Lausanne, Unisanté, and he's going to speak on specifically the role of health workers in advancing social determinants, and University of Lausanne Unisanté will provide technical assistance to this initiative. Over to you, Professor Bodenman. I think you're muted, Professor Bodenman. You might like to unmute yourself. Is that okay? That's better. We can hear you now. Okay, so I return maybe just at the beginning to say thank you very much, Mr. Moderator. I'm very happy to be here, and I would like to share some experience from Switzerland. And due to the 5 minutes time that I have, I will speak in French to be more efficient. Juste pour rappel, la Suisse est un petit pays au milieu de l'Europe, 8,5 millions d'habitants, 26 cantons qui sont autant de structures indépendantes en grande partie d'un point de vue politique et en termes de système de soins. Donc c'est un laboratoire qui est intéressant à cet égard, un système universel de couverture asécurologique.
Si on part de la Suisse puis qu'on va sur un de ces cantons, qui est le canton de Vaud, c'est en fait une mini-Suisse, ça représente 10% de la réalité suisse par rapport au reste du pays, avec une localité qui est Lausanne, qui est la capitale, et 33 à 43% de personnes étrangères, donc c'est un endroit qui est très bigarré. Il y a quelques semaines sont apparus des résultats préliminaires d'une étude faite par le professeur Matthias Egger sur un collectif de 2,5 millions d'habitants en Suisse pour voir quel était l'impact de la pandémie sur les personnes les plus pauvres. Et ce qui est apparu, c'est que les personnes vivant dans les quartiers les plus pauvres en Suisse avaient moins accès, d'une part, aux tests. Les tests étaient plus fréquemment positifs. Ces personnes se rendaient 2 fois plus fréquemment en milieu hospitalier, étaient 2 fois plus fréquemment hospitalisées, notamment en soins intensifs, par rapport aux 10% les plus riches de la population. Et finalement, il y avait également un impact en termes de mortalité. Alors ça, c'est des données au niveau de la Suisse. Et on peut se dire, est-ce que c'est vraiment de ça dont il s'agit? J'ai repris en fait le graphique d'une publication qui est sortie il y a quelques jours dans le Lancet et qui dit exactement la même chose que ce que je viens de vous dire, mais cette fois-ci sur 17 millions de personnes en Angleterre avec les mêmes résultats par rapport aux minorités ethniques. Donc, ces iniquités sont partout et sont également présentes, et ça peut sembler un peu particulier dans des pays comme la Suisse. Alors, la situation en Suisse est la suivante. Vous voyez que sur ces 8,5 millions de personnes, il y a eu une incidence relativement importante avec plus de 10 000 décès et plus de 3 millions de vaccins qui ont été faits à l'heure actuelle. Et puis le canton de Vaud, c'est la Suisse à l'échelle 1/10 où il y a eu une incidence plus importante. Les populations dont je souhaite vous parler dans les 2-3 minutes qu'il me reste, ce sont les populations migrantes forcées. Et en particulier, 2 groupes de populations qui me semblent particulièrement importantes. Les requérants d'asile, 6 000 dans le canton, 8,3% de ces personnes ont été atteintes durant la 2e vague, avec des pics pouvant aller jusqu'à 50% lorsqu'il y avait des clusters. Et les personnes incarcérées, les personnes qui représentent environ 1000 personnes incarcérées, dont 7,2% ont été atteintes, avec des clusters allant jusqu'à 14, voire 20%. Ces personnes sont à risque d'inéquité en santé. Elles l'étaient déjà, elles le sont toujours et même plus, et probablement qu'elles le seront à l'avenir également. Pourquoi peut-on dire que ces populations particulièrement invisibles, particulièrement précarisées, sont à risque d'inéquité? 4 mécanismes qui font référence aux déterminants sociaux de la santé. L'implémentation de recommandations. Est-ce possible pour toutes ces populations, et en particulier pour ces 2 populations? Les barrières à l'accès de soins, l'insécurité socio-économique et tout ce qui est en lien avec le stigma, la xénophobie, le racisme. Et de plus en plus de littérature pour effectivement argumenter en faveur de ces 4 mécanismes. Alors je reprends ces 4 mécanismes en disant qu'est-ce qu'on a appris en termes de good practices au niveau du terrain. Tout d'abord, pour l'implémentation des recommandations, la communication est essentielle. La présence d'interprètes pour les personnes allophones, tenir compte du faible niveau de littératie en santé, l'accès aux masques et aux solutions hydroalcooliques. Ça, c'était une décision de la santé publique du canton. Par rapport à comment faire pour les barrières aux soins, l'interprofessionnalité des équipes, l'intersectionnalité dans l'approche face à des besoins souvent complexes, et puis des moyens de faire tels que le case management, la clinique transitionnelle, le fait d'avoir des aides pour la navigation dans le système santé, et puis une grande mobilité de nos équipes pour aller là où se trouvent les patients, là où vivent les patients. Par rapport à l'insécurité socio-économique, une couverture universelle, et puis un network constant avec les assistants sociaux, bien évidemment. Et enfin, par rapport à stigma, xénophobie, racisme, on a un rôle, une obligation d'advocacy, et puis on a un rôle essentiel par rapport à l'enseignement, à l'apprentissage, et on crée des outils, notamment cette Summer School qui aura lieu du 6 au 10 septembre à Lausanne prochain sur l'équité. Et tout ne va pas si bien, et je terminerai là pour dire où est-ce qu'on peut encore s'améliorer. Alors on peut s'améliorer aux 4 niveaux. Tout d'abord, dans l'implémentation des recommandations, il n'y a pas toujours d'interprète. L'accès aux masques, c'est l'accès à des masques de qualité variable, notamment les masques communautaires. La distance sociale est difficile à être maintenue. L'accès n'est pas toujours là, notamment pour d'autres types de migrants forcés, ceux qui n'ont pas de documents, ceux qui sont dans la rue.
La coordination avec beaucoup de bonne volonté de différents acteurs, mais pas toujours une grande coordination. Et quand bien même, malgré notre mobilité, on n'arrive pas toujours à atteindre certaines populations, de migrants très fréquemment, et notamment dans le domaine du travail du sexe. Et puis, je vous ai dit, il y a un accès universel à la couverture psychologique. Ce n'est pas tout à fait vrai. On a à peu près 100 000 personnes qui sont non documentées et qui sont dans la rue en Suisse qui ne le sont pas. Finalement, attention par rapport au stigma, xénophobie et racisme. Quel est le rôle des médias dans tout ça? Comment est-ce qu'on peut faire pour faire face à ceci? Et évidemment, à certaines orientations politiques. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Thank you, Professor Bodenman, for highlighting the Swiss situation, and in particular what healthcare workers can do to address these inequities during the current pandemic, and showing that there's always longer that we have to go, and the links to the agenda of universal health coverage. Rounding out this panel, I'd now like to invite Ms. Maria del Carmen Cruz Martinez, who is the Secretary General of the Latin America Domestic Workers Confederation, who will give us a perspective on the needs and experiences of domestic workers during the COVID-19 pandemic. So over to you, Ms. Maria del Carmen Cruz Martinez. Muchas gracias. Buenos días a todas y todos. Buenas tardes y buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, yo como representante de las trabajadoras domésticas a nivel de Latinoamérica y el Caribe, viviendo en Costa Rica, soy nicaragüense, soy migrante, entonces creo que sí puedo dar fe de todos los problemas que nosotras como trabajadoras domésticas, como migrantes y como mujeres vivimos en toda Latinoamérica y el Caribe. Primeramente, podría decir que nosotras como migrantes, si no estamos regular dentro del país, no tenemos acceso a ningún bono, no tenemos acceso a la salud, porque estamos irregular. Segundo, también si somos trabajadores informales, que no estamos reconocidas tampoco por ningún contrato de trabajo, pues tampoco tenemos acceso a esto. Además de eso, tenemos muchas compañeras desempleadas que a raíz de la pandemia han quedado desempleadas, y trabajadoras y trabajadores, y de igual manera pues tampoco podemos tener acceso ni a ningún salario ni a ningún bono que el gobierno pueda brindar, ni mucho menos a la salud. Entonces, toda esta situación que nos conlleva a todas, y esto no es solamente en el país donde yo resido, como les comento, yo soy representante de Latinoamérica y el Caribe, y nos vivimos reuniendo cada semana por Zoom, y podemos darnos cuenta que esto es repetitivo en todos los países de Latinoamérica y el Caribe. Tenemos tantos problemas que en el momento de no poder encontrar un empleo, el que si lo encontramos, pues se nos denigra por ser migrantes, por no tener, por estar irregular. Algunos empleadores, no todos, sí existen leyes, porque sí existen leyes que nos protegen, pero muchos empleadores se dan el lujo, diría yo, de tratarnos de esa manera por el simple hecho de ser migrantes, de ser mujeres, de ser trabajadoras domésticas. Entonces, muchas compañeras prefieren de no ganar del todo a llegar a ganar hasta un 50% de lo que establece el Código del Trabajo, que aún así, con lo que ganamos no es un salario digno, ganamos un 40% menos del salario no remunerado de un trabajador no calificado, el cual también ya eso nos conlleva a una forma de vida que no es pues la digna, pero sin embargo pues algo hacemos, y de tener eso a no tener nada, pues esto se nos hace todavía pues más duro. Nosotras lo que estamos tratando es de ver cómo podemos hacer para, por ejemplo, si no tenemos en ninguno de los países donde nosotros estamos viviendo, si no tenemos este tipo de protección,
ver cómo nos protegemos entre nosotras, buscar políticas, conseguir políticas ante los problemas de migración para poder nosotras apoyarnos las unas a las otras. Muchísimas gracias. Esto sería, digamos, mi testimonio y agradezco el habernos invitado. Muchas gracias. Muchas gracias, Senora Cruz Martinez. It's great to remind us, and very important to remind us of the ground reality. Domestic workers really have shown who are the essential workers in our societies during this pandemic, but also the real challenges, the unequal consequences of the pandemic. So thank you so much. And I think that's a great sort of segue, having had these perspectives which inform the landscape for the initiative. We're now going to move to our second panel, which will further sort of be grounded in country perspectives and experiences. Before we move to people in countries involved in the initiative, I'd like to first invite my colleague, Dr. Nicole Valentine, who's my colleague in the Equity and Health Unit, but she's also the program manager at WHO for this initiative. So over to you, Nicole, to just introduce the initiative further before we move on to our colleagues in the countries. Thank you very much, Kumanan. Thank you, colleagues. I just want to say a bit about the goal of the initiative and the activities in the first 2 years. The goal of the initiative is really to show concrete reductions in health inequities by improving the social circumstances that promote health or present access to quality healthcare for at least 20 million disadvantaged people in at least 12 countries by 2028. So that's the goal we've set ourselves. We will do this through finding models, approaches, and practices for the health sector to support social policy objectives that are vital to advancing health equity, while at the same time supporting the response to COVID-19. Some of the key issues to tackle to advance equity as a collective of national governments, health providers, community partners, academics, and international organizations are issues of reducing precariousness in informal economy employment, stabilizing income and food security, ensuring adequate housing and social services, and guaranteeing employment in the face of sick leave needs or business closures. To start off, in the first 2-year, core activities and objectives will be to solidify the country teams and a cross-country network with 9 countries participating, starting in 3 regions, the Western Pacific, the Eastern Mediterranean, and the Americas. We'll be developing baseline assessments of the social determinants of health, the inequities, the needs and capacities to address them. We'll be developing relationships with partners to address social and economic impacts of COVID-19 and developing the roadmaps for action. And we'll be initiating virtual trainings, as was mentioned by my colleague, Patrick Bodenman, and information sharing workshops and developing products like the film we have on our website for the event, which you could look at later. We'll try screen it if we can have time later, but if not, it's available to be viewed. So with that, I'd like to now hand over back to my country panelists and really thank you all for joining us to share this launch event for the initiative. Thanks so much, Nicole. As you can all see, this is an ambitious multi-year initiative, and thanks again to the Swiss government for that multi-year assistance, which is so useful. So we're now going to move to the country perspectives and colleagues in Costa Rica, Morocco, and El Salvador. And it's firstly my great pleasure to introduce again the Honourable Minister, Senor Juan Luis Bermudez Madriz. He is the Minister of Human Development and Social Inclusion in Costa Rica. And we're particularly delighted to have it's always great to have ministers of health, but we always say that social determinants needs action across government, across sectors. So thank you so much, Minister, for joining us from the Ministry of Human Development and Social Inclusion and making time to be with us. So over to you, Minister. Thank you, Mr. Moderator. As I had previously informed, I will speak to you in Spanish, this so you can activate the translation. Primeramente, en nombre del Gobierno de Costa Rica, quiero agradecer al equipo
de la Organización Mundial de la Salud por brindarnos el honor de compartir audiencia con este distinguido panel, al tiempo que celebramos este lanzamiento de la iniciativa especial multinacional para la acción de los determinantes sociales de la salud y el avance de la equidad. Me gustaría iniciar llamando la atención a todas y todos sobre el privilegio que tenemos de estar vivos. Suerte que no han tenido más de 3.3 millones de personas que han fallecido ya por la COVID-19, la mayoría de ellas en países en desarrollo, 3 de cada 10 en América Latina. Y en términos agregados, esa diferencia no descansa ni en el mérito personal ni en un comportamiento atípico de las probabilidades o las cadenas de transmisión. Por el contrario, esta pandemia, origen a su vez de una emergencia compleja y sistémica, ha dejado al descubierto que frente a una vulnerabilidad compartida para la humanidad, hay defensas del desarrollo social, económico e institucional de nuestras sociedades que explican la distribución diferenciada de los impactos finales en la salud. ¿Dónde estábamos cuando nos encontró el asombro, el dolor y la incertidumbre de la pandemia? Previo a la COVID-19, nuestra sociedad global enfrentaba serios desafíos en términos de desarrollo humano sostenible. El 85% de las personas en pobreza del mundo vivía en países en desarrollo. El Banco Mundial nos recordaba que en las economías de ingresos medios y bajos, 1 de cada 2 niños de 10 años no sabía leer. La Organización Internacional del Trabajo nos demostraba que el 71% de la población mundial carecía de acceso a un sistema integral de protección social, o bien que solo gozaba de un acceso parcial. Por su parte, un 45% de la población mundial tenía cobertura efectiva, por lo menos a algún beneficio de protección social, mientras que el 55% restante, hablamos de unos 4.000 millones de personas, no tenían protección alguna. No pretendo decir con esto que no habíamos avanzado en la reducción de la pobreza, la desigualdad y la exclusión en las primeras décadas de este siglo, pero es ineludible reconocer que no fue lo necesario, que la acción sobre los determinantes y el avance en la equidad desde una perspectiva ética habían sido insuficientes para acercarnos a niveles de dignidad más coherentes con el marco de derechos humanos y para contar con sistemas sanitarios más equitativos y resilientes a este virus. Preguntémonos, un año después de iniciada la crisis, en la que hemos visto la mejor y la peor faceta de nuestra humanidad, ¿cómo nos encontramos? ¿Hemos logrado accionar un enfoque de determinantes como contestación al virus o hemos concentrado los recursos en una respuesta meramente hospitalaria y epidemiológica? ¿Hemos definido la inmunización como un fin último de la respuesta social organizada de los sistemas sanitarios y de protección social? ¿O en realidad estamos decididos a ir más allá en la construcción de una sociedad global con mayor justicia social, con más pertinencia en su institucionalidad y mejores resultados en salud? Entendemos que las carencias y las inequidades de un solo sistema de salud no solo es un riesgo para todos, sino que es la falla de todos nosotros. No pretendería dar una respuesta absoluta a esas preguntas, pero mi idea es que reflexionemos sobre la importancia de diseñar, orientar y conducir intencionadamente la construcción de una nueva realidad que vaya más allá de la nostalgia de lo que teníamos en el 2019 o la inercia de una respuesta unidisciplinaria o meramente sectorial. No hay un sistema de salud que haya podido enfrentar aisladamente el control de los contagios y la reducción de las muertes en una ola pandémica. No existe tampoco un sistema de protección social que haya podido contener los efectos socioeconómicos de la pandemia sin el aporte de los servicios de salud. No hay población que pueda hoy sentirse lejana a las acciones o inacciones del multilateralismo y de la salud global. Frente a la COVID-19, el enfoque de salud en todas las políticas ha tenido que profundizar acelerada y obligatoriamente el diálogo interdisciplinario que permita abordar los impactos diferenciados y las interseccionalidades del desarrollo humano, ya no desde una unidireccionalidad, sino desde la interdependencia sectorial y una comprensión amplia de cómo el deber de los estados de resguardar la vida humana pasa por un balance de equilibrios múltiples que contempla evitar el contagio, la muerte, pero también el desempleo, el hambre, la pobreza y la descomposición social que se manifiesta como interacción de las inequidades globales y locales en el acceso a los servicios de salud, la seguridad y la protección social y la afectación de las libertades civiles y las garantías sociales.
La reducción de las inequidades preexistentes o bien generadas y ampliadas por la pandemia no es una tarea que podamos postergar, sino una ruta que arrancó desde antes de esta pandemia, pero que debió intensificarse desde hace un año y que hoy, por dicha, y así lo celebramos, tiene un nuevo llamado a la acción. Por eso desde Costa Rica, un país de 5 millones de habitantes e ingresos medios, pero con un compromiso histórico con el acceso universal a los servicios de salud, dentro de ellos las pruebas y toda la atención que ha demandado la COVID-19 en integración con los programas sociales, hemos impulsado junto a la Organización Mundial de la Salud iniciativas para el acceso equitativo al conocimiento y las tecnologías en salud, como un bien público global, dentro del cual esta iniciativa es un claro ejemplo. Esto para combatir la COVID-19, pero también abogamos por la creación de un fondo de alivio económico que permita impulsar las condiciones favorables de la recuperación económica en los países, y en conjunto con el Sistema de Integración Social Centroamericana, presentamos el Plan para la Recuperación, la Reconstrucción Social y la Resiliencia de la región, conocido por sus siglas en español como el Plan 3R, que busca atender brechas estructurales sobre los sistemas de protección social de la región, con particular atención en el impacto que tienen sobre poblaciones como mujeres, migrantes, niñez, juventud, territorios fronterizos, poblaciones indígenas y afrodescendientes, entre otras que históricamente han quedado fuera del diseño de la institucionalidad de bienestar. En el ámbito operativo nacional se han vinculado dos iniciativas basadas en atención primaria en salud y en la gestión integral de riesgos. La primera de ellas, la estrategia Costa Rica Trabaja y se Cuida, gestionada con el liderazgo de todos los gobiernos municipales del país, la Comisión Nacional de Emergencias y la participación de todas las instituciones públicas, incluida el Ministerio de Salud como entidad rectora y la Caja Costarricense de Seguro Social, cuyos servicios de salud cubren a un 95% de la población, lo que ha permitido gestionar los determinantes intermedios a partir de información epidemiológica, mapas y matrices de riesgo según actividades económicas y una gestión comunitaria en el diseño, aplicación y fiscalización de protocolos sanitarios. Complementariamente, se ha desarrollado el proyecto de cooperación técnica con la Organización Panamericana de la Salud, llamado Participación Comunitaria para la Salud centrada en las personas en el marco de la pandemia por COVID-19, que ha facilitado espacios de participación, diálogo entre las instituciones y las comunidades para identificar los problemas y necesidades sanitarias en la respuesta al COVID-19 desde un enfoque, como decía, de atención primaria. De ahí se construyen soluciones y medidas innovadoras, adaptadas a las realidades locales para controlar la transmisión de la COVID-19. En 2020 se trabajó con una metodología de investigación-acción participativa en 4 cantones de nuestro país, y para este año 2021 se propone un escalamiento del proyecto a 20 cantones más, delimitando el abordaje de comunicación de riesgo, acciones de prevención y promoción de la salud. Termino indicando que los gestores de la política pública somos garantes y socios de la ciudadanía para un mandato inagotable, y es que las personas tengan derecho efectivo a las mismas oportunidades de sobrevivir y vencer este momento de la historia y recuperar la esperanza en sistemas de protección fortalecidos con vocación universalista que generen una triple inclusión, la sanitaria, la social y la económica. En esta generación nadie sobra. Nos queremos vivos y vivas, pero tampoco queremos cualquier vida. Nos unimos al llamado para que esta vida pospandemia sea una con más equidad y dignidad. Actuar para direccionar ese cambio sin perder la mirada en la Agenda 2030 es nuestro compromiso. Muchas gracias. Muchas gracias, Ministro Señor Bermúdez Madrid. Thank you for your stirring words and highlighting what many have said, what the independent panel has said, that the pandemic is really forces us on a political challenge, a moral challenge, not just a technical challenge. And it's great to hear how Costa Rica is responding to this challenge and your commitment. I'd now like to move to Morocco, and first we will have Dr. Mariam Bigdali, who's the WHO representative in Morocco. And just to say that we have so many colleagues here at the country level in WHO, at the regional level, and at HQ, many of whom are online today, who will be working together to support countries in this initiative. So
over to you, Dr. Bigdali. Thank you very much, Kumanan, for this opportunity, and colleagues for this opportunity also to talk about our country context. This initiative is extremely important for us at this point in time, and I would like to really thank all the people involved in bringing it together, crafting it, and more importantly, bringing it at country level, really landing it at country level. Because this is, of course, where the action is the most rewarding in terms of direct benefit to the population, I believe. Morocco is a country where disparities and inequities are still very present, despite and progress in bridging the gap, the development gap. For example, life expectancy is 7 years higher in Rabat compared to regions such as Dra or Souss-Massa. Maternal mortality is more than doubled in rural areas compared to urban cities. Many national initiatives have been established, and I'm sure Professor Rajala will talk more about those. And they have been very successful in trying to bridge that gap. But more recently, His Majesty, the King, has stressed the importance of reducing inequities in health and other social sectors, and have put this at the core of countries' reforms. And the new model of development. So without going into the details of all the initiatives that have been put in place, what is really important is this very high level commitment to reducing inequities. The WHO Country Office in June 2019 has organized together with the Ministry of Health the first policy dialogue around the accelerators of the Global Action Plan for healthy lives and well-being. As you know, one of the accelerators is the determinants of health. The recommendations of these policy dialogue were threefold: facilitating networking, supporting capacity building, including for leadership in social determinants of health, and continuing supporting policy dialogue at country level. Following that policy dialogue, an intersectoral commission chaired by the Ministry of Health has been put in place to report on health inequities, to prepare a report on health inequities. And we've supported this initiative that Professor Raja Alawat is very much also involved in. So the current initiative is critically important for us because it will help us continue and consolidate all these efforts that we have put in addressing this issue at country level. The initiative itself is built on the recommendation of this high-level policy dialogue, which was attended by the Minister of Health, and a large policy dialogue that brought together civil society and other stakeholders. And we took these recommendations to really craft our work under this initiative, which is really to look at policy dialogue, at networking, and reinforcing the Ministry of Health and Health Partners' leadership, as well as generating more data to address our knowledge on inequities in the country. Thank you very much. Thanks so much, Dr. Bigdali. And let's go straight to Professor Raja El Aouad, who is the president of the Commission on Health Equity in Morocco and is also president of the University for a New Africa. So please, Professor Raja El Aouad. Thank you, Mr. Koman, thank you, colleagues, for inviting me and giving us the chance to share with you the achievement of Morocco with regard to the social determinants of health approach and the health equity situation in Morocco. Due to stick on time, I will switch to French to ensure that I will be okay with that. So, tout simplement, ravi de voir que cette initiative prise par l'Organisation mondiale de la santé aujourd'hui est en train d'atteindre le niveau des pays. Nous avons attendu ça pendant très longtemps. Personnellement, j'ai suivi depuis l'élaboration du rapport de l'Organisation mondiale de la santé sur les déterminants sociaux de la santé présidé par Sir Michael Marmot. Je suis ce travail de très très près et j'espérais et j'attendais et je voulais que le Maroc s'engage au même titre que d'autres pays, évidemment, mais voir aujourd'hui cette initiative venir
après sa déclinaison régionale et bien sûr le travail réalisé au niveau de la Commission, laissait déjà présager que nous allions bénéficier de ce support, de cet appui, de ce lobbying, de cette advocacy que l'OMS fait auprès des pays. Et aujourd'hui, l'avoir vécu pour avoir été membre de la Commission régionale, l'avoir vécu au niveau régional avec la région Émeraude, le vivre aujourd'hui en tant que présidente de la Commission nationale sur la santé, voir cette initiative arriver au niveau des pays et tout simplement une réelle consécration pour moi, une réelle consécration pour les pays qui sont sur la voie de faire de l'équité en santé une priorité. Et je peux dire que le Maroc, Dr Bigdeli a cité un certain nombre d'initiatives menées par le Maroc depuis très longtemps, ayant abouti pour la plupart à réduire ces inéquités dans un certain nombre de domaines, mais il en reste, et le Covid aujourd'hui, on a révélé d'autres, on a créé d'autres, et au contraire, nous a fait perdre quelques acquis. Et je dirais à toute mauvaise chose, il y a un bon côté, et aujourd'hui, la Covid a donné le glas pour un réveil intersectoriel. Et ça, je voudrais le souligner. Lorsque la commission a été créée, et le ministère de la Santé qui en a pris l'initiative a invité un certain nombre de départements. Il a fallu vraiment faire un travail de lobbying et de corps à corps pour amener ces départements ministériels à nous rejoindre dans la commission. Ils sont là, pas très convaincus, je dois vous le dire, pas très convaincus de venir se joindre à cette commission nationale sur les inéquités en santé. Ils sont venus plus par politesse, par correction. La Covid-19 a été vraiment la démonstration dans toute sa grandeur du fait que les problèmes de santé, les inéquités en santé ne sont pas la consécration ou le travail unique du ministère de la Santé et par conséquent impliquent tous les départements. Et nous avons assisté à tous les départements ministériels, transport, développement humain, économie, éducation, tous les départements ministériels ont été concernés pour juguler la Covid et ils ont pris la mesure de l'intérêt d'une collaboration intersectorielle. Et nous venons aujourd'hui, à l'issue de cette Covid, nous espérons compter cette Covid derrière nous dans quelques semaines, quelques mois, nous allons présenter les résultats de notre étude sur l'évaluation des inéquités en santé. Et là, je suis sûre, en invitant la commission, les membres de la commission interministérielle, je suis persuadée que dans leur regard, nous allons voir une autre façon de faire. Dans leur attitude, nous allons voir une autre façon d'opérer et nous allons les voir s'engager avec nous réellement dans l'implémentation des recommandations qui sortiront de cette réunion. Et plus encore, le fait que l'OMS ait pris cette initiative et la décline au niveau des pays, nous allons nous reposer sur cette initiative, sur également le travail de la commission régionale pour tout simplement amener tous les membres de cette commission à adopter les recommandations et à tracer une trajectoire et une roadmap pour cibler et réduire les inéquités dans tous leurs aspects des déterminants sociaux. Et nous sommes persuadés qu'avec ce qu'on a vécu avec la Covid, il n'y aura pas ni de résistance, ni je dirais d'interrogation. Pourquoi on est concerné, nous, les transports? Pourquoi on est concerné, nous, le ministère de l'économie ou de l'emploi? Nous sommes persuadés qu'aujourd'hui, nous sommes sur la ligne droite, à toute chose malheur est bon, comme on dit. La Covid a eu bien sûr son impact, mais nous allons saisir cette opportunité pour bâtir un monde meilleur, pour bâtir une santé équitable pour la population marocaine. Et j'espère pour le reste du monde. Merci.
Merci beaucoup, Professor, and thank you, Dr. Piccadilly. It's so great to hear, like with Costa Rica, the commitment from Morocco to take this forward, and also in both countries that COVID, for all its cruelty and misery, has been a catalyst for the sort of intersectoral action we need to move on health inequities. So I apologize, we are going a few minutes over, but we've just got such a great panel. So our final panelist, thank you for bearing with us, is Dr. Carlos Alvarenga. He's the Vice Minister for Management and Development in the Ministry of Health in El Salvador. And so over to you, Dr. Alvarenga. We really are very keen to hear how El Salvador is viewing this issue. Un saludo cordial a los organizadores, panelistas y participantes. La pandemia del COVID-19 ha evidenciado a nivel mundial las debilidades de los sistemas sanitarios como tal, pero también las inadecuadas condiciones de vida que determinan la salud de las personas y su sobrevivencia también. Pero ¿por qué es importante ahora? La pandemia es una oportunidad enorme porque ha afectado a todos los estratos de la sociedad a nivel cultural, social, política y económica también. Precisamente por eso hay una sensibilidad hacia el tema que hay que aprovechar. Es una ventana de oportunidades que hay que aprovechar. Los sistemas sanitarios tienen que generar una reingeniería, precisamente porque hemos visto las vulnerabilidades de estos. Y también, por supuesto, hay que trabajar en una mejor inversión en los sistemas sanitarios, porque en nuestros países se ha visto más la salud más como un gasto que como una inversión. Y es precisamente el enfoque también de la pandemia nos ha ayudado los problemas que hemos tenido en las determinantes sociales de la salud. En nuestro país, la pandemia nos ha dejado muchas lecciones. En primer lugar, la salud no es exclusiva del sistema sanitario. Del 12 al 15% del nivel de salud de la población depende de un sistema sanitario. Hay que hacer una refinería, hay que cambiar el sistema, hay que mejorar las capacidades del sistema. Pero hasta un 85% depende de factores externos al sistema. Depende de las determinantes sociales de la salud. En nuestro ministerio generalmente hemos manejado como procesos esenciales la rectoría de la salud, pero también la provisión de servicios. Pero hemos agregado un tercer componente estratégico, y es el enfoque a determinantes sociales de la salud. No solamente tenemos que enfocarnos en el sistema, sino que salir hacia afuera, hacia la sociedad, hacia todo el país, a las determinantes sociales para poder liderar mucho empuje para mejorar las condiciones de salud. El trabajo intersectorial es vital. Tenemos que proveernos de socios estratégicos que nos ayuden a este fin. Pero también la plataforma que están lanzando es una oportunidad para identificar las acciones estratégicas intersectoriales que serían clave para mejorar la salud. Estamos proponiendo en todas aquellas políticas de desarrollo social, introducir la salud como tal y que se convierta en un indicador de impacto para cada uno, medio ambiente, agua, vivienda, nutrición, etcétera. O sea que tenemos que introducir el tema de salud en todas aquellas políticas de desarrollo social. Pero también tenemos que demostrarle con evidencia cómo las determinantes sociales afectan la salud. Hacer un análisis de causalidad también, y cómo afectan la salud, pero también cómo generan costo. Muchas veces el costo también ayuda también a que se cambie la forma de ver el tema de salud. Por supuesto, para esto también requerimos un fuerte liderazgo político. Los cambios desde una perspectiva política, un liderazgo político fuerte ayuda a trabajar de forma intersectorial y a lograr los mejores objetivos. La información oportuna es otro de los elementos trazadores que nosotros vimos que es necesaria. Muchas veces nuestros sistemas sanitarios no han tenido bases de datos sólidas o fuertes que son necesarias. Sistemas de información en las cuales podamos optar nosotros a una información para tomar decisiones basadas en evidencia, sistemas de vigilancia sanitaria y medición y análisis de causalidades, por supuesto. Las redes de salud a nivel comunitario es otra estrategia fuerte. La comunidad debe participar activamente en las soluciones y por eso mismo hay que generar esas redes, hay que organizarlas, hay que construirlas. Por otra parte, hemos visto que la promoción de la salud versus la comunicación tradicional tiene que cambiar. Tenemos que hacer una promoción de la salud sólida, fuerte, una comunicación innovadora, creativa, enfocada a poblaciones blancos, implementando neurolingüística, marketing de la salud y utilizando las plataformas y redes virtuales. La misma pandemia nos ha enseñado a trabajar la virtualidad.
Y hay que aprovechar esa estrategia de transformación digital, no solamente para los sistemas sanitarios, sino que para un conjunto de líneas, de estrategias que hay que implementar. Y precisamente la socialización a través de las plataformas y redes virtuales se hace indispensable para trabajar también a nivel de país. El Salvador es un país altamente vulnerable ante las emergencias, ante los desastres, y en especial en este caso a la pandemia. Hemos tenido muy buenos resultados al abordar la pandemia, pero ha sido basado principalmente en una preparación. Inicialmente teníamos condiciones sumamente deficitarias, pero un diagnóstico inicial, un benchmarking, un análisis de lo que estaba sucediendo en otros países, las buenas prácticas y también las equivocaciones de otros países nos ayudaron a afrontarla de mejor manera. Entonces, pero no solamente para el tema de la pandemia, precisamente la pandemia, como dije anteriormente, se convierte en una oportunidad para transformar el sistema, pero para involucrarnos en toda la determinación social. La planificación estratégica basada en un diagnóstico, no solo del sistema, sino de las condiciones sociales que afectan la salud. La preparación es una responsabilidad enorme, pero es una responsabilidad compartida con la sociedad y todos los sectores del país. Pero además ha demostrado el potencial que tiene la atención en salud integral a nivel comunitario. Muchas gracias. Muchas gracias, Dr. Alvarenga. Thank you so much. I think your point there is a good one to end on, that the pandemic just really challenges us and is an opportunity to transform our systems. We won't get back the over 3 million people that have died. So many of us have lost loved ones. They're not going to come back. We're going to lose more people. But it does provide this opportunity, given it shows what is necessary for health, the importance of equity, the importance of social determinants, and that these social determinants, if we don't address these inequities, we won't have not just health, we won't have healthy economies, we won't have healthy societies. This is not utopian, this is not abstract, this is something that we need to move on. And how wonderful to see the commitment today from countries from Switzerland, from Costa Rica, from Morocco, from El Salvador, of leaders who are taking these challenges and resolving to work together across societies, across sectors, with communities to reduce health inequities. To, as Helen Clark said earlier today in the independent panel, do we want to live through this again? We certainly do not. And so that's the challenge before us. This initiative, we've heard from so many speakers today, is an opportunity to support countries to move forward on addressing the social determinants of health, to reduce health inequities. WHO is fully committed. Later this month, there will be a resolution discussed by member states on social determinants of health, which is likely to be adopted, which again will reflect the commitment of member states to work on social determinants of health and address health inequities, and again show the expectations that member states have of WHO to support them to move on this important theme as we continue to tackle the pandemic and hopefully eventually as we move forward and recover from it. I'd like to thank all of our colleagues for such insightful interventions, but moreover, as I said, their commitment for the social movement to reach health equity. And I'd like to thank all of our viewers, participants. We need all of you to be part of this social movement. So thank you so much. Sorry that we went a bit late. You'll hear a lot more from us, including a link to a video on the situation of domestic workers in Latin America. But we really look forward to your continued engagement and working together with all of you, as I said, to end the pandemic, to reduce health inequities and to build healthier societies. Thank you very much. Muchas gracias. Merci beaucoup. Thank you.